Gen plusieurs rumeurs qui fait actualité sur tout réseau, qui fait gros parler en pile. Premier, c'est l'administration Trump là, qui autorise agents immigration à déporter timoun qui entre illégalement dans le pays États-Unis sans parents ou bien sans gardien légal. Et l'autre actualité, c'est pauvre daddy, diddy que nous tous connaissons, qui dans centre de détention, qui est accusé pour plusieurs accusations flambées, avec trafic moun, qui est un avoka diddy arrivé démissionner sans bail explication. Mais d'après rumeur, que c'est pour dossier mort zombie, avoka diddy arrivé quitter caisse là, après il fin tomber sur un paquet de vidéos. M'pral ba nous plus de détails sur dossier diddy, mais avant, on man un dossier, timoun yo mande pour yo déporter yo. Administration Trump là, bail agent immigration au l'autre pour yo suivre timoun immigrant qui entre aux États-Unis sans parents, ou soit sans gardien légal. Initiative ça fait pour empêcher timoun yo tomber dans trafic moun, ou soit l'autre exploitation. Et d'après données gouvernement, depuis l'année 2019, il y a plus passé 600 000 timoun immigrants qui arrivent à traverser les frontières États-Unis avec Mexique sans pas accompagner avec un parent ou soit un gardien légal. Il a déclaré que l'objectif c'est pour assurer que timoun immigrants ça yo pas victime de trafic moun ou soit l'autre forme d'exploitation. Plan qui a 4 phases pour appliquer. Préciser que timoun ça te recevoir un avis pour paraître dans le tribunal immigration ou soit yo ta déporté aussi gagne l'autre déportation contre yo. Et ayisyen ramasse données sous timoun immigrant sans accompagnement et puis il était classé yo en 3 groupes: danger sauvé, sécurité publique et sécurité frontière. J'ai recevoir l'ordre pour mettre priorité sous timoun qui est considéré comme danger sauvé, surtout si yo te déjà recevoir l'ordre déportation pour rater apparition dans le tribunal d'immigration. Et d'après source qui te gain accès à document interne à Isla, décision ça sorti dans l'administration Trump là, après républicain ont été accusé l'administration Biden année passée qui ont arrivé perdu 300 000 timoun immigrants. Cependant, experts défenseurs immigrants ont dit que chiffre ça manque contexte. Accusation ça sorti dans un rapport interne département sécurité intérieure année passée qui te révélé que Aispat bay plus passé 291 000 timoun immigrants sans accompagnement à vie pour paraître dans le tribunal d'immigration. Rapport ça te averti que pendant 5 dernières années plus passé 302 000 timoun immigrants sans accompagnement pas de paraître dans le tribunal d'immigration. Et puis Aispat capable d'identifier côté timoun ça yo et qui côté yo habité. Ça veut dire administration Trump là besoin joindre timoun ça yo pour yo ka connaître est-ce que c'est dans trafic moun qui fait atterri dans le pays États-Unis ou bien son l'autre cause. Parce que nous connaissons que il y a un pile blanc qui compte souvent entrer dans les Caraïbes là ou bien l'autre pays qui est en dehors des États-Unis pour aller chercher Timoun pour entrer aux États-Unis. Eh bien c'est ça. Agent immigration a besoin qu'on est pour assurer que Timoun ça recevoir bon gens soins pendant y a déterminé si a besoin de protection à long terme États-Unis. Et pour objectif ça réaliser, gouvernement doit travailler à fournir ses services légaux à réseau privé qui offre services légaux gratis pour aider Timoun yo comprendre processus là et puis expliquer raison qui fait rechercher sécurité États-Unis. Gouvernement capable décider avec confiance qui moun qui besoin de protection et puis qui moun qui ka retourner sans danger dans pays origine. C'est pas comme ça yo pas le déporter timoun yo. Et dans une conférence, président Donald Trump te gen dans Maryland samedi qui te 22 février 2025 là, président te parlé sur plusieurs sujets tant que renforcement politique immigration, à critique sur ancien président Joe Biden, à TPS te campé pour haïtien. Côté président te fait connaître que li campé TPS pour haïtien et s'il pas sous pouvoir, pays d'Haïti t'a blanche tellement t'a gen haïtien qui t'a envahi pays États-Unis par pile par paquet. Trump te pensé sur l'autre immigrant qui illégal qui vivent dans pays. Te penché sur Joe Biden côté il te déclaré que Biden c'est plus mauvais président dans l'histoire pays yo que chaque bagaille Biden man li tourner fatra et il te continue critiquer administration Biden et affirmer que équipe li a nettoyer toutes des autres administration Biden nan te quitté. Pour plus de détails, moi porter petit bout de vidéo ça pour nous parce que gen pile monde qui démenti ça Trump te déclaré yo que il pas jamais dit ça yo vraiment. Malgré déclaration ça continue à faire actualité sur tout réseau, en pile monde pas arrivé quoi. Mais c'est dans finissement vidéo m'a ba nous entendre mais on entre tout de suite dans dossier Diddy pauvre daddy. Diddy nous tout connaît qui actuellement dans prison dans centre de détention depuis le mois de septembre 2024 après une accusation grand jury te chargé pour trafic flambé et transport pour engager dans prostitution. Mais c'était plaidé non coupable dans première apparition li dans tribunal. Depuis arrestation li plusieurs juges fédéraux te refusé liberté sous caution. Mais c'est toujours été dans garde à vue Brooklyn pendant l'attente procès li k'ap vini dans mois de mai 2025 là. Et Anthony Rico qui c'est un avocat Diddy qui t'a défendu te décide de quitter équipe défense pour Daddy dans cas trafic flambé et dans un document légal il te soumettre dans tribunal fédéral Manhattan il te fait connaître que malgré il te bay Diddy un niveau supérieur de représentation légale Jean tribunal l'attend dans aucune circonstance il pas qu'à continuer servir comme avocat encore avec efficacité. Avocat pas bay plus détails sur réseau qui fait arriver
qui te ka di démissionner. Mais d'après un pile rimè, avocat Diddy a te découvert une accusation choquante sous pauvre daddy qui fait l'arrivée démissionner. Et accusation d'après mon yo qui est avocat qui te c'est pour dossier nécromancie. Gen moun k'ap dit tout c'est pour nécrophilie. M'pral détailler explication chaque pour nous pi bien comprendre rimè k'ap sikile sous dossier ça. Nécromancie c'est une pratique magique ou soit spirituelle pour communiquer avec moi yo, soit pour joindre information sur l'avenir, révéler secret ou soit même ressusciter yo dans une forme spirituelle ou soit physique. Ça gen racine dans ces traditions religieuses mystiques et puis il était pratiqué par plusieurs civilisations tant qu'anciens grecs, romains, ak peuple africain, ak Caraïbes dans diverses formes. Nécromancie souvent associé avec magie noire ou soit pratique exotérique, mais il te gagne diverses significations, dépend de qui tia, qui époque côté il te pratiqué. Mais dans quelques traditions, il c'est une forme divination côté monde qui gagne don, a demander esprit moyo pour ba yo réponse ou soit conseil. Dans l'autre tradition, il ka gagne lien avec rituel pour faire moyo retourner ou soit communiquer avec yo directement. Mais dans vaudou avec l'autre pratique spirituelle africain, gen loi qui associé avec l'amour et nous tous connaissons ça déjà qui c'est baron samedi à Gédéo qui ba information sur l'esprit mort sans li pas nécessairement tomber dans ça qui est considéré comme nécromancie dans sens occidental. C'est ça que fait ça aurait les nécromancie qui prend différentes formes dépendamment des compréhensions spirituelles mon akilti côté la pratique ya. Moi j'espère que partie ça nous comprenions bien pour nous comprendre tout détail dans vidéo ça. Nécrophilie c'est lui-même d'après un pile monde, un pile rimè k'ap sikile sur réseau que c'est ta raison ça qui cause avocat courir quitter après le fin tomber sur vidéo pauvre daddy yo. Qui ça qui nécrophilie? Nécrophilie c'est une paraphilie flambée côté yon moun gen attirance flambée sous cadavre ou soit engagé une activité vide tolpin sous mort yo. Action ça considéré comme une grave violation morale, éthique et illégale dans presque toute société yo. Dans plus fort pays li illégal c'est une action criminelle. Dans aspect psychologique li ka associé avec moun qui gen trouble mental ou soit comportement d'évasion flambé qui gen rapport avec désir pour domination et quelques moun qui gen tendance ça yo ka attiré par l'idée que yon cadavre pas ka résister ou soit rejeter yo. Ça veut dire yo ka fait ça yo vle, yo ka prend temps yo vle parce que yon mot ka parler li pas ka rejeter plaisir. Nécrophilie c'est pas yon bagay qui accepté dans aucun cadre spirituel ou soit qu'il tire le commun et li gen gros conséquences éthiques si yon moun a manifesté pensée ou soit désir qui gen rapport avec nécrophilie. Il est important pour gens de moun ça chercher aide psychologique parce que tête moun ça pas droit pour yon moun ta gen idée ça. Eh bien c'est pour nécrophilie qui un pile moun quoi avocat Diddy a quitté après le fin tomber sur vidéo li yo au lieu nécromancie et gen pile moun qui te fait connaître que 𝐁𝐋𝐀𝐙𝐘-𝐓𝐕 a gen raison déclarant dans vidéo musique là que li ouais mort. I see dead people. En tout cas, partie ça yo moi j'espère que nous comprenions très bien pour nous comprendre rimè k'ap sikile sur tout réseau. En tout cas, tête chargé bagay yo un pile problème pas fini tout de suite en entrant dans déclaration président Donald Trump là. Entendez toute belle team des TV moi yo. What do we like better, Crooked Joe or Sleepy Joe? Ready? Ready? Crooked Joe or Sleepy? Ready? Crooked Joe. Sleepy Joe. Got to stay with Crooked. He had one ability that I didn't have. He could do something that I couldn't do. I don't say that because he was a horrible golfer. Remember he challenged me during the debate to a golf match? He said, I'm a 6 handicap. I said, you're not a 36 handicap. He said, he's a 6. And then he said, well, I'm 8. Remember? I said, that was quick. Picked up 2 strokes. He said, no, I'm an 8. But he's not a 36 handicap. But he had one ability that was amazing. He could go with cameras on him, television, fake news on him, probably because he knows they wouldn't cover it badly. You know, they covered him as well as you can cover him. How the hell can you cover the guy well? But he had this incredible ability. He could barely walk in the sand. Somebody thought he looked great in a bathing suit. And he'd walk in the sand pulling a thing that weighed about 6 ounces. You know those aluminums? The aluminum's very good. You can, a child, it's meant for children and very old people to lift, right? So he would put it down and he'd put it down and he'd fall into it and he'd immediately fall asleep in front of the media. I could never do that. That's the only thing. That's the only thing. I could never do it. No, he was Sleepy Joe, but he was crooked as hell. You know, there's no question. He was a sleepy, crooked guy. Terrible, terrible president. He was the worst president in the history of our country. I don't care, I'll say it.
Jimmy Carter passed away recently, and he passed away a happy man. He was a happy man when he passed away because he said that it's not even close. Joe was the worst, and believe me, I have to clean up the mess. I'm cleaning up the mess, and it is a mess on the border with inflation. To go over every single thing he touched turned to shit, okay? Everything. It's true. This week I also canceled temporary protected status for migrants from Haiti. They're pouring into our country, pouring in. If I weren't elected president, there'd be nobody in Haiti anymore. They were pouring in at levels from other countries too. But I said to Franklin, you know, sometimes you need it for emphasis. And he said, no, they'd be even better if you wouldn't use any bad language. That's not really a terrible word, you know, but that's a much more appropriate word, a better. What word would I use to describe? What word could I use? It's, and we have to be truthful too, so you know. All countries are now taking their illegal aliens back, even those that stated strongly, we will never take them back, don't ever send them to us. But they said that during the Biden administration. They never said it during my administration. Venezuela's taking them back. Colombia's taking them back. Remember, Colombia said, we will not take them back, he said. And within about 13 minutes, I think, we would love to take them back. In fact, we will send our planes to pick them up. Remember? And they said, what happened? What happened? And you see these Venezuelan planes loaded up with some real nice people. You wouldn't have wanted to be the pilot on any of those planes. But they know we're not playing games, and just this week I officially designated bloodthirsty cartels and murderous gangs as foreign terrorist organizations, something which Biden didn't want to do and nobody wanted to do. It's true. The full might and power of the federal government will now be dedicated to eradicating MS-13, Tren de Aragua. That's the Venezuelan prison gangs. These are very nice fellows. The only thing good about them is they make our criminals look like nice people. It's true. Remember when they used to say, people that come in from foreign countries are nice people. These are wonderful people. These are good people. They're not murderers. They're not terrible. These people make us look like babies. Okay? You know the Hells Angels? They're among the nicest people on earth when you compare them to these thugs. And the Hells Angels actually love our country, if you can believe that. They actually do. But their members and their leaders in the United States will be hunted down. I'm talking about MS-13. They're hunting them down. We removed tens of thousands, MS-13, Tren de Aragua, rooted out, arrested, and expelled from our soil like the savage monsters that they are. We don't have anybody coming up from Argentina. Nobody's coming up from Argentina to facilitate the mass removal of criminal aliens. I also issued an executive order to make available the full capacity and detention. We're going to use Guantanamo Bay. We have a detention facility that's actually massive. Nobody even knew it existed. Holds thousands of prisoners. We never used it. For 4 long years, you had a president who put illegal aliens up in penthouse suites in beautiful hotels on Park Avenue, on Madison Avenue, or on Fifth Avenue in Manhattan. Now you have a president who is stamping their ticket to Gitmo on a one-way trip back to the places from which they came, the wonderful places. Big difference. My administration is also moving swiftly to save the U.S. economy from the train wreck of inflation and worse that Joe Biden created. I withdrew from the one-sided Paris Climate Accord. It was a disaster. That was a disaster. I terminated the Green New Scam. One of the greatest hoaxes ever played on this country is the Green New Scam. We spent trillions of dollars on this nonsense.
and just a total hoax. It really set back our country, I want to tell you, monetarily and every other way. And I canceled Joe Biden's insane electric vehicle mandate where everybody has to have an electric car. And if you want an electric car, get an electric car. If you want a gasoline-powered car, if you want to have a hybrid, you get it. The only thing you can't do is a hydrogen-powered car. You know why? They said it really works great, but when it doesn't work, you never find the body. That's a bad sign. You know, when it doesn't work, they found the body on a tree about 250 yards up the road. It's seriously bad. So we'll leave hydrogen out of it for a little while, I think, or maybe permanently. I'd say permanently. To crush inflation by slashing spending, I imposed an immediate federal hiring freeze, a federal regulation freeze, and a foreign aid freeze. We're given to countries that hate us. We're giving billions and billions of dollars to countries that hate us. And I signed an order creating the Department of Government Efficiency. You probably haven't heard of it, which is now waging war on government waste, fraud, and abuse. And Elon is doing a great job. He's doing a great job. We love Elon, don't we? It's that guy, he's a character. With his son X. We love X. He's the only one can get away. His son's really named X. He's the only one can get away with naming his son X. If we ever did it, they'd say, you're crazy. But he's great. He's doing a great job, and he doesn't need this either. He doesn't need it, but he wants to see, you know, he's a patriot. People said, well, what official position does he have? I said, patriot. Who? They didn't know. They said, that was good. He's a patriot. Here are some of the flagrant scams that, as an example, they've spent money on and we've been able to recapture for a large dose of it at least. $520 million for a consultant to, think of it, $520 million. $520 million. You know, when I hire consultants and they just take advantage of me, it's a horrible thing to watch. And I give them $25,000. I feel I'm overpaying. These guys got $520 million. Environmental, social, governance, and investments in Africa. $25 million to promote biodiversity, conservation, and socially responsible behavior in Colombia. This is Colombia, South America, not Columbia University. Of course, that might be worse, actually, based on their actions. $40 million to improve the social and economic inclusion of sedentary migrants. Nobody knows where. Who are they? Where do they come from? Just sedentary migrants. Nobody even knows what a sedentary migrant is. If they were sedentary, they wouldn't be a migrant, right? They wouldn't move. No, they wouldn't move. They'd stay in the same place. Right, Doug? $42 million for social and behavior change in Uganda. $10 million for Mozambique medical male circumcision. En tous les cas, tête chargé bagay yon pile problème pas fini. Chom ka toujours parler, mais ça pas veut dire que projet lui après ici vraiment pour qu'un petit pièce pour haïtien. En tous les cas, tête chargé bagay yon pile problème pas fini. N'a continuer merci belle team ça yo qui toujours là pour voir cadeau étoile by plateforme nan qui c'est Sophoni Jean-Jacques qui passe en première position, Noël Zina Jean qui en deuxième position, Pressandie Jean-Jacques qui en troisième position, Edjil qui en quatrième position, Malène Nuit qui en cinquième position, Nathalie Bohomet, Fedjian BA. Merci love moi pour cadeau avec étoile que nous toujours voyons by plateforme nan. Et un merci général avec toute belle team de ZTV moi qui toujours là pour supporter travail ça, qui toujours là pour by love you, qui toujours là pour partager vidéo à chaque fois possible. Team de ZTV moi big up pour nous moi mais nous en pile bisous pour nous. Oui. Regardez un conseil, mes amis. Avait dit, mes amis, ça arrête, oui, pour dire que tu as arrivé flambé mort, non, tintin, gros paquet, et pas celle 𝐁𝐿𝐻𝐾-𝐀𝐙𝐽, non, gros paquet artiste qu'on a parlé que yo, ouais, moun qui mouri, ça yo, ouais, pas cavaler, ça va passer dans l'industrie musicale, ça. Allez, on